entrain de reconstituer le puzzle. Chacun de vous a un secret, chacun de vous a un mobile, chacun de vous a une opportunité. C'est le regret de la maison. Il s'y tourne vers Lady Whitcomb. Madame, vous avez amené Mademoiselle Morland ici. Vous savez sans silence concernant certaines affaires familiales. Et pourtant, vous n'y savez pas quand lui fasse du mal. Les lèvres de Lady Whitcomb s'entr'ouvrirent légèrement et elle hocha la tête. Très bien, dit Poirot. Les yeux brillants. Une piece du puzzle semblait parfaitement. Voyons maintenant les autres. Il a déménagé à Julian Harcourt. Monsieur Harcourt, vous craignez d'être découvert. N'est-ce pas? Elle savait si que vous tentiez de dissimuler concernant vos affaires ici. Vous n'y savez pas que ces avertissements si répétés. Vous n'y voulez pas que la maisonnée soit au courant. La maquille de Harcourt si crispe. Peut-être s'arrêtait simplement avec un scandale. Dit-il d'une voix sèche. Poirot esquisse en s'arrêta. Ah, mais elle évidemment est souvent le premier pas vers l'action. Et lorsqu'on agite, on laisse des traces, de petites choses, des choses subtiles, presque imperceptibles, les petites cellules grises, elles, les remarquant. Il s'y tourne vers le docteur Graves. Le docteur, vous avez la connaissance des poisons, certes. Et pourtant, j'y crois que vous n'avez pas administré le poison. Vous êtes méthodique, précis. Et pourtant, votre conscience est vive. Vous craignez électer vous-même, mais quelqu'un a utilisé vos connaissances. Les yeux de Graves s'illuminent, trahissant le soulagement qu'il tentait de dissimuler. Poirot croisa les mains derrière son dos et s'y dirigeait vers la cheminée, son regard embrassant tout la pièce, reconstituant maintenant les événements. Elle est loused, comme il est isolé. Le verso ignousement placé prise de son lit, le poison administré d'une manière qui exigeait une connaissance de la strychnine, sans pour autant perturber l'environnement. Les sérieuses manipulées pour sager à qualité sur petits détails. Agencement précipité de libérer, il marquait une pause, laissant le silence s'étire. Quelqu'un parmi nous a planifié cela méticuleusement. Quelqu'un qui connaissait la maison, les habitudes de ses habitants et la psychologie de ses occupants. Quelqu'un dont la pure d'être découverte et l'emportait sur la conscience, la bonté ou la retenue. Le regard de Poirot s'y posait de nouveau sur Miss Ashford. Mademoiselle Ashford, je n'y vous accuse pas, mais j'observe les petits gestes, le tremblement de votre main, le fait que vous évitez mon regard révérend une connaissance que vous n'avez pas le droit de posséder. Une connaissance de la nuit, du couloir, des arrangements. Les lèvres de M. Ashford tremblent. G.N.I. passe Poirot l'évidement la main. Patience, nous en avons pas terminé. La vérité doit émerger calmement, logiquement. Il s'y tourne lentement vers les autres. Analysez vos actions. Chacun d'entre vous connaissez ses habitudes. Chacun d'entre vous craignait d'être découvert. Chacun d'entre vous en avait l'occasion. Mais une, sur l'œil et l'imagination, la patience et l'acuité nécessaires pour agir. Il s'y dirigeait vers la porte du salon en tapotant légèrement le sol avec sa canne. J'ai attendu un petit pigeon, dit-il d'une voix passée, et une démonstration. Nous observerons les réactions de petites incohérences, des mouvements inconscients, des expressions fugaces, tant est révélateur, et le coupable, et s'il est intelligent, tentera de garder son sang-froid. Il retourna au centre de la pièce, d'observe Hastings,
the tension, chaque esprit calcul, chaque crainte. Et portant, le muetria ni put dissimula la vérité indéfiniment, unsul faux pas en geste, une pause, un regard le trahira, a pigi esti tendu, le decer esti plante, et maintenant, news attendance, attendis quil parlate, le masonnet es anima, chacun si reposition and subtimement, sun comportment, trahiscent uncertain malaise, le jam de harcourt treblate nervusement, lady Whitcomb see toward aid les mains, this Ashford droit nervusement avec un malquire, et la posture habituement impeccable de grave si figia un instant, Poirot les observate tous attentivement, a patience, Hastings, ditul dousement, the muetria si revelera, non par desmots, mais par la capacité de nos petits cellules grises a déceler la moindre incohérence. Oui, le pigi esti tauges, le plus efficace, losquili esti invisible, a la nuit esse iterate, les ombres esse pesisant, et long mere house, sembled retenir sun soufflé. Dans the silence, le poor du muetria si facet prisonnier dans sa poitrine, attendant le moment où Poirot dévelérate in fin la vérité. Bux Hercule Poirot et la fil qui parlait aux phantoms, le solennité silencer. Homies, le du tic-tac de la pendule et le murmure lointain de la rivière de la du domaine. Poirot avait demandé à tout la maisonnée de s'y réunir, sous prétexte de faire le point sur elenquet encurs. En réalité, il était prêt à dévoiler la toile de vérité soigneusement to say. Nous étions tous réunis, tendus et mal à l'aise. Miss Ashford, les mains crispées sur ses genoux, jetait nerveusement son regard entre Poirot et les autres. Lady Whitcomb, raid comme un piquet, tapetait légèrement du bas des doigues à la caudoir. Julian Harcourt, appuyé contre la cheminée, tentait de ficher une nonchalance détachée, tandis que le docteur Graves restait assis. Commis mais vigilant, et l'inspecteur Kerridge, légèrement à l'écart, son carnet fermé et oublié, presentait que les instants suivants seraient décisifs. Poirot si leva lentement, joignant les doigues en pyramide. Son regard balayant la piece. Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix commune, passé et plein d'autorité, nous n'y sommes pas réunis pour spéculer, ni pour accuser la ledger, nous sommes réunis pour comprendre, pour observer, pour laisser les petites cellules grises éclairer la vérité obscurcie par la peur, le secret et, haters, la malice, et il marque une pause, laissant le poids de ces paroles si faire sentir, a reconstituants les événements. Mademoiselle Eliza Morland arriva à Longmere House, officiellement pour divertir et instruire, mais elle détenait aussi, en savoir la connaissance de secrets que certains haïssaient sauhete and voir rester in fouilles. Elle parlait, avec sages, de phantoms, de griefs passés, de faits inéqués, certains pensant que ces paroles n'étaient que pure fantaisie, d'autres les craignant, d'autres encore, hélas, agissant en fonction de celle-ci, et Poirot s'avança lentement vers la porte de l'Aust, et considérait la scène de crime, la table de chevet soigneusement disposée, le verre positionné de le raiment, la chaise et la lampe allumées méticuleusement, la cerium n'appurait pour faire croire qualité Sioule, chaque détail conçu pour induire en erreur, et il retourna au centre de la pièce. Les yeux fixés sur Julian Harcourt, et Monsieur Harcourt, vous prétendez ni craindre que la superstition portant, vous savez si quelle savez de vos affaires, vous craignez d'être démasqué, et de la pour ruiner l'élection, à la main de Harcourt tressaillit, il ouvrit la bouche, puis la referma. Le regard de Poirot si porta sur Miss Ashford,
Mademoiselle, vous avez observé ces habitudes. Vous savez quelle buvette elle a d'une source particulière. Vous connaissez elle est housed. Vous connaissez la maison. Vous en avez rien fait. Et pourtant vous savez. La poor vous a accablé. Et maintenant elle vous a brissé. Mademoiselle Ashford baise les yeux, tremblante. Poirot s'y tourne vers le docteur Graves. Docteur, votre connaissance de la strychnine est irréprochable. Et pourtant, vous en avez pas administré le poison, non. Quelqu'un a utilisé vos connaissances contre elle. Et le docteur Graves expira. Un soulagement fugace traversant son visage impassible. Le regard de Poirot parcourut la pièce. Lady Whitcomb, votre présence, sire, était un gage de protection et de surveillance. Vous savez le silence de Mademoiselle Morland sur certaines affaires familières. Vous n'y voulez pas qu'on lui fasse du mal, et pourtant le simple fait qu'elle sache cela vous menaçait. Des mains de Lady Whitcomb tremblante, Poirot s'avança. Les mains joints avec soin, et nous en venons maintenant à la question centrale. Qui avait à l'occasion les connaissances et le mobile, qui a orchestré la scène avec inutile, violent, secret chaque détail Paris accidental, et pourtant précis. Et il marque une pause, laissant le silence et s'intensifier. La muetria, titul d'ausement, est quelqu'un qui craignait d'être découvert, qui connaissait les habitudes de Mademoiselle Morland, qui avait exercé les et qui a manipulé les rues avec méticulosité. Quelqu'un qui croyait qu'en contrôlant chaque petit détail, son acte resterait impuni. Il désigna Julian Harcourt du doigt. Monsieur Harcourt, vous avez augi par désespoir. Vous pensez que la divulgation de vos affaires privées risquait de ruiner votre carrière, votre réputation, voire votre liberté. Vous avez exploité vos observations, ces habitudes. Et là, le moment choisi, vous avez usé de ruse pour administrer le poison et mettre en scène la situation avec minutie, espérant que tout serait attribué au hasard ou à quelqu'un d'autre. À le visage de Harcourt parut. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Poirot leva la main. L'esprit eut sont irréfutables, poursuivit Poirot, et l'emplacement du verre, le décor intact, le sérieux manipulé non pour empêcher l'entrée mais pour s'aguerrer la solitude, les minuscules girofleurs prises du passage, de service tau. C'est le témoigner de votre connaissance in time de la maisonnette de ses habitudes. Les petits détails, monsieur, présentent même les plus perspicaces. Harcourt perdit tout son sang-froid. Il essa folle sur une chaise. Si était nécessaire, balbutia-t-il. Elle en savait trop. Elle aurait tout révélé. Ji n'y voulait pas, Ji Poirot hocha la tête calmement. Oui, monsieur, désespoir pour être rousse mêlés, mais aussi ingénieux soit le plan. Nos petites cellules crises voyant tout, le moindre détail une empreinte, un alignement, le marque d'une main. Un geste nerveux trahit la vérité. Vous avez, monsieur, cute sur la divergennette, cru que la précision vous protégerait. Si n'y faites pas la casse, et l'inspecteur Carriage s'avança. Julian Harcourt, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Mademoiselle Eliza Morland. Harcourt s'y laissa retomber en arrière, le regard vide. J'y suppose que c'est fini. Poirot s'y tourna vers les autres membres de la maisonnée. Observez, Hastings, murmura-t-il, comment un simple faux pour révolter une voie de ruse. Et pourtant, la justice n'y réside pas uniquement dans la punition, mais aussi dans la révélation de la vérité. Chaque tromperie, chaque mensonge, chaque poursuite sont mis à nu par la patience et l'observation et la raison.
A lady Whitcomb in fluid sun visage Dan says mains. This Ashford plurate in silence. The doctor Graves guard a son commimise hotcha legement letet. Que pour reconnaître l'inévitabilité de ce qui venait d'être révélé. Poirot, debout au milieu de la piece, silencieux, laissez chaperon petit sourire satisfied. Et maintenant, dit-il doucement, le mason put in fin respire. Mais souvenez-vous, Hastings, si sont tauges les plus petits détails qui parlent le plus fort, la vérité, mes amis. N.S. Germain is totalement caché. Elle est patiment que les petites cellules grises la dévoilent. Ceci, Poirot recula, so tâche accomplie. Laissant la maisonnée face au poids lent et pesant de la réalité. Lux Hercule Poirot et la fille qui parlait aux phantoms, le lendemain matin. Longmere House régnait un silence presque surnaturel. Et l'arrestation de Julian Harcourt avait instauré une quiétude étrange, comme si les mœurs humaines exhalaient un long soufflet retenu. La maisonnée vaquait à ses occupations avec une routine feutrée. Les domestiques tchatchetaient moins. Lady Whitcomb habitait elle aroused et Miss Ashford restait assise tranquillement, les mains joints, sur les genoux, le regard absent. Poirot et Wyvern's fate not a promenade matinale habituelle le long des allées de gravier qui serpentent à travers les jardins, et l'air était vif, imprégné d'un léger parfum de rivière et de terre. J'ai remarqué que le regard de Poirot n'était pas fixé sur le chemin devant lui, mais sur le dieu d'ombre et de lumière entre les arbres. Hastings, dit-il doucement, remarquez-vous comme la maison a changé? A donné l'impression que c'est plus vide, et I.G. répondu, Poirot acquiesça. Oui, non seulement par l'absence d'un homme, mais aussi par la disparition de la peur, la tension, la tromperie, les mensonges tout cela pesait sur l'atmosphère. À présent, la situation y est claire. Et G le regardait, intrigué, et le muetria, Harcourt. Oh, oui, dit Poirot et ne pas en son manteau. Harcourt a occupé par cupidité et par vanité, mais son intelligence, aussi admirable soit-elle, n'a pas suffi et l'observation patiente de ces petites cellules, les grises, si sont tauges les petits détails, les gestes imperceptibles, qui transcendent l'esprit humain, et il marque une pause. Le vent les yeux vers le docile de Hiver. Hastings, le mueterie est une chose étrange. On croit qu'il est dû à la passion, au hasard ou à l'accident, mais non. La vérité est bien plus précise. Il est incré dans la nature humaine, dans les méandres de l'esprit, dans les désirs et les peurs qui nous guident même lorsque nous croyons agir en secret. Et nous avons marché en silence pendant quelques instants. Le gravier crissant sous nos pieds. Pensez-vous que justice a été rendue? Ai-je demandé? Poirot réfléchit. La justice, mon ami, n'y s'y résume pas à la vengeance ou au châtiment. La justice, c'est la révélation de la vérité. C'est pourquoi comprendre comment démêler les fils de l'intrigue. Voilà la vraie justice. Qu'on devrait répondre de son crime? Certes, mais le plus grand bien fait est que les secrets, les mensonges et les peurs qui ont guidé ces actes soient désormais mis en lumière. Jimmy retourna vers la maison. Elle a si dressée, silencieuse, ses ombres adoucies par la pale lumière du matin. Et les autres, les ai-je demandé? Lady Whitcomb, M. Ashford, le docteur Graves, les yeux de Poirot Patron légèrement. You aussi entrepris quelque chose, Hastings. La vérité a le pouvoir de transformer ceux qui en sont témoins.
la pour estamp, le respect de l'honnêteté grandit, et la conscience que la tromperie même las infime, la place subtile ni pute passer enabus you demira, le baies du mensonge, les cœurs humains respirent plus librement. And news sons retes prise du petit étang borgia du jardin, Poirot est agenule, laissant sun reflect capture les ondulations de les surface. Hastings, dituldausement, voice-vous, si n'est pas human la résolution des crimes qui me fascinent, c'est l'étude de l'esprit humain, chaque individu complexe, contradict, imparfait, et portant, des schémas existent, la logique, la psychologie, l'habitude, l'erreur tout si révélation qui observant patiment, et j'ai haché la tête lentement, et tout la présence presque comme une œuvre d'art, et Poirot esquissant saurire, son moustache frémissant d'amusement. Oh, mais c'est bien le cas, mon ami. L'art de l'inquiétude est l'art de la compréhension. Il faut voir au-delà des apparences, au-delà des émotions et des sentiments, jusqu'aux courants profonds qui guident le comportement humain. Si en est quelles que l'on peut reconstituer la vérité à partir des ombres du mensonge, et news sons, le vais et avons commencé notre retour à la maison, et mademoiselle Morland, les ai demandé, pensez-vous qu'elle savait qu'elle pouvait être en danger? Le regard de Poirot est adoucit. Oui, elle savait, Hastings. Elle était intelligente, observatrice et perspicace, mais elle agit comme tauges, avec courage, avec curiosité et avec la conviction que la connaissance est une noble quête. Hélas, certains payant un prix trop élevé pour leurs sages, and using trams de nouveau dans le salon, la maisonnée est animée, si préparant pour la journée à venir, portant encore le poids discret des révélations de la veille. Poirot s'arrête sur le seuil, observant la pièce silencieuse, et longue house si relèvera Hastings. Dituldausement, les ombres persistent. Certes, mais la lumière de la vérité les traverses, et les petites cellules grises, adjoutent-ils avec un léger sourire, et en triomphe une fois de place, et en regardant nos appartements, j'y repensais à l'affaire. La planification méticuleuse, les mobiles soigneusement dissimulés, les petits détails négligés qui avaient trahi la mueterie tout avaient conspiré pour créer une énigme digne de Poirot, et que métauges, c'est sa patience, son sens de l'observation et sa compréhension de la psychologie humaine qui avaient permis de percer les ténèbres. Dans la commis du matin, tandis qu'elle du soleil scintillait sur la rivière au loin, j'y compris une fois de place pourquoi j'y l'admirais tant, non seulement pour son génie de la détection, mais aussi pour sa profonde compréhension du cœur humain. Et dans si silence, j'y sentais encore la présence persistante de mademoiselle Morland, comme si sa curiosité et son courage avaient laissé une marque indélébile sur la maison et sur nos esprits. Books Hercule Poirot et la fille qui parlait aux fantômes, les yeux qui suivirent et l'arrestation de Julian Harcourt et égarèrent dans une étrange torpeur along mes house. La maisonnée était installée dans une routine passante. Les domestiques s'y déplaçaient silencieusement, parlant à voix basse, tandis que Lady Whitcomb semblait s'y replier sur elle-même, accablée par la poids de l'inquiétude et de la honte à chaque pas. This effort, bien que libéré de la crainte immédiate d'être accompli, restait marqué par une tension nerveuse palpable. Si le docteur Graves conservait son commis habituel, même si j'ai observé chez lui de subtils signes de retenue un léger pincement des lèvres,
Le tapotment occasional dun doig ser elac out war de san fortuil qui trahisant an esprit tauges en ebullition tauges en train danalizer. Poirot. June meticulousité sans bones, compensate says journeys non par le sommeil, mais par une observation attentive. Il s'y levait tot. Face une promenade messeray dans les jardins, puis inspectate la maison. Renil lui chapet, un liver malrangue sa une étager, une fenêtre entrouverte, une ledger adieu de tabac dans une piece inattendu. Pour lui, il n'y adjacet pas de details insignifiants, si étant des fenêtres ouvertes, sur la personnalité, sur des vérités cachées qui n'y demandent qu'à être révélées. Si maintenant, news sommes réunis une fois de plus dans le salon, Poirot si versa une tasse de thé. Le tenant avec une précision délicate tandis qu'il examinait tour à tour chaque membre de la maisonnée. Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix commune, mais teintée d'une insistance qui exigeait l'attention. Le principal coupable a été appréhendé, oui, mais l'histoire est rarement complète avec you. Sur révélation, le comportement humain est complexe, nuancé, souvent contradictoire. Il y a des intrigues secondaires, si vous voulez, qui persistent sur la surface. Et il regarda Lady Whitcomb. Madame, votre discrétion en matière d'affaires familiales a été admirable, mais on perçoit un poids, dites-moi, combien de fois avez-vous dissimulé des informations, même monsieur en qui vous avez confiance? Les doigts de Lady Whitcomb s'y crispèrent un instant sur ses genoux, un geste presque imperceptible. Elle a fait parfois, pour leur protection, dit-elle doucement. Poirot inclina la tête. Says you si plissant légèrement, la protection. Oui, mais la pour guide aussi nos choix, la pour de la honte, la pour du scandale, la pour d'être démasqué. C'est souvent la pour qui motive l'action humaine plus que le désir ou la malice. Et il s'y tourne vers Lashford. Mademoiselle, vous avez dit la vérité concernant ce que vous avez observé de Mademoiselle Morland, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Poirot, répondit-elle d'une voix faible mais assurée. Tête portante, vous avez caché by une d'autres choses, n'est-ce pas? Le regard de Poirot était doux, persuasif et infiniment patient. Les épaules de Lashford s'affaissèrent. G. craignait d'être accusé de complicité. J'ai-vous quelque chose la nuit du muette. Un homme dans le couloir prise de l'oust. J'ai pensé que si était peut-être quelqu'un qui lui voulait du mal. Mais G en a rien dit. J'ai avisé pour les yeux de Poirot brillèrent. Exactement. La pour put réduire au silence même les plus observateurs. Et pourtant, le courage permet de parler le moment venu, vous, c'est fait, mademoiselle, et si faisant. Vous avez contribué à faire éclater la vérité. Il s'approche lentement du docteur Graves. Docteur, vous avez été, que métauges, méticuleux, vous en avez rien fait contre mademoiselle Morland, mais dites-moi, qu'avez-vous observé d'intéressant? Graves s'y redressa, le voix comme mais ferme. J'ai aperçu un visiteur dans le couloir de l'house tard dans la nuit. Une silhouette qui s'y déplaçait avec précaution. Si tête subtile, presque imperceptible, mais elle a remarqué exactement. Dit Poirot d'une voix douce en t'apportant son menton du doigt. Et l'observation sur l'est souvent insuffisante. Hastings, il faut aussi interpréter. Il faut percevoir des schémas, déceler, mobile et suivre les moindres irrégularités. Et il marque une pause, laissant le poids de ses paroles as installé dans la pièce. Poirot revint alors à l'essentiel. Les secrets persistants qui hantent encore la maison.
même avec le muetre apprehende, dit-il. Et l'esprit humain est rarement en paix, des secrets subsistent, des mobiles innovés, des emotions inexprimées. Et c'est dans ces interstices et l'espace entre ce qui est dit et ce qui reste tout que réside la véritable compréhension. A lady wit cum parla of voix basse, presque pour elle-même. A G.N.I. jamais ça a été qu'il lui arrive du mal. G voulait seulement protéger ma famille, portant peut-être que ma discrétion, mon silence, ont permis au danger de prospérer à le regard de Poirot et adolescent. Madame, souvent, le chemin du mal est pavé de bonnes intentions, mais la prise de conscience et la réflexion sont les remèdes. En comprenant les conséquences de la dissimulation, nous apprenons à agir différemment à l'avenir. Mademoiselle Ashford, tremblante encore légèrement, regarda Poirot. Alors même les petites choses que nous pensons sans importance à oui, mademoiselle, dit Poirot avec un petit sourire approbateur. Les plus petits détails, les plus petites actions, sont souvent révélateurs. Chaque hésitation, chaque regard, chaque mouvement fait partie de l'histoire. Il n'y suffit pas d'agir. Il faut aussi observer, comprendre et, surtout, anticiper. J'ai observé Poirot qui scrutait la pièce, la façon dont il remarquait non seulement les gestes, mais aussi les subtiles variations d'expression. Le maquillage crispé, le regard fugace, et l'inspiration fugace. Le page qu'il avait tendu l'avait avait produit par une place que des aveux. Il avait commencé à révéler les courants profondes de la psychologie humaine qui guident chaque décision prise dans cette maison. Il s'y tourne vers moi, la voix à peine audible. Hastings, observe, chaque maison, chaque famille, chaque cercle humain recèle ces courants sous-jacents, secrets, pour et décisions s'entremêlent dans l'ombre, et portant, on peut les déceler, les mesurer, les comprendre. Électrique, imminent est souvent la plus visible, mais ce sont les courants subtils qui révèlent la véritable nature des gens. Alors que nous quittons le salon pour poursuivre nos observations, j'y repensais à la justice de ces paroles. Julien Harcourt avait augi par désespoir, certes, mais si en était pas seulement le muetre qui définissait l'affaire, si était l'enchevêtrement de motivations cachées, de purs et de vérités tout ce qui l'entourait. Dans le commis de Longmere-house, avec ses parquets serrés, ses couloirs ombragés et ses habitants vigilants, la leçon de Poirot était claire. L'histoire d'un crime n'y réside jamais uniquement dans l'acte lui-même, mais aussi dans les petits détails, les émotions dissimulées et les liens invisibles qui unissent les êtres humains. Et je me suis rendu compte que nous avions à peine commencé à les suivre. Books Hercule, Poirot et la fille qui parlait aux fantômes, le soleil de fin d'après-midi, pâle et doré, baignait Longmere-house de ses rayons, projetant de longues ombres dans les couloirs. Un commis pour régner, un commis que Poirot appréciait, car il savait que le silence dissimulait souvent par une place que la brute. J'ai de suivis tandis qu'il passait méthodiquement d'une pièce et l'autre, sans autre personne repérant des détails qui auraient échappé à tout observateur ordinaire. Un rideau légèrement de travers, une empreinte de pas, à peine visible sur le tapis, et l'odeur persistante d'une cigarette fraîchement orton d'indices qui racontaient des histoires de mouvement, de tension et d'intentions cachées. Hastings, dit-il en s'arrêtant en haut du grand escalier, observez cette maison. Si en est pas simplement des briques et du bois,
naidu papier painted des muvels, se uneta vivent, qui reflete less emotions, less daces et less purs dessus qui habitant, less ombres, mon ami, ni sont pas humains projetés par la lumière, elles sont projetés par les cœurs humains, and use in trams dans la bibliothèque. Une piece te passée de livres qui exhalent une légère odeur de poussière et de cure. Le docteur Graves était déjà là, examinant un registre avec la même attention méticuleuse qu'on porterait au dossier d'un patient. Le docteur commence Poirot. J savait comprendre les déplacements de la maisonnée dans les jours qui ont précédé si malheureux événement. Certains points obscurs apparaissent dans les comtesses. Certaines incohérences qui laissent supposer plus qu'une simple erreur administrative. Graves leva les yeux légèrement surpris, et il voyait effectivement quelques petites irrégularités. Certaines dépenses et provisions n'y correspondent pas aux reçus. J'avais supposé qu'il s'agissait simplement d'un avis de la part de l'intendant. Poirot tapota doucement le registre. Un avis. Peut-être, mais j'y crois que vous constaterez que même de petites anomalies, de simples ombres dans les comtesses révèlent les intentions et les priorités de ceux qui les mettent en œuvre. C'est le reflet de désirs inavoués, Hastings, et parfois de mensonges délibérément propagés, news sons insultes dirigés vers l'Aust, où le muette avait eu lieu. Le regard de Poirot s'attarda sur le couloir, suivant les pas invisibles du muetrier, le léger rafle sur la maquette, les empreintes tenues prises d'esplins, même la petite trace de gants sur l'encadrement de la fenêtre tout avait été enregistrée dans son extraordinaire mémoire. Hastings, dit-il, le muetrier recélait peu de traces, et pourtant il en restait tauges. La main tremble, le pied hésite, et l'esprit est trop sur de lui. Une petite ombre, un geste imperceptible, et voilà qu'il trahit le plan. Et il s'arrêta au pied de l'escalier, d'observer aussi les interactions humaines. L'hésitation de Lady Whitcomb lorsqu'elle parle à Miss Ashford, le regard que Julian Harcourt avait subtimement. La tension presque imperceptible dans la posture du Dr. Graves, si sont là des ombres du cœur, mon ami. Et elles révèlent autant de vérité que n'importe quel indice physique. De retour au salon, Poirot appela Miss Ashford. Mademoiselle, vous avez observé les événements avec attention. N'est-ce pas? Demanda-t-il. Oui, Monsieur Poirot. Mais il y avait des choses que je n'y comprenais pas, des choses que j'hésitais à révéler. Poirot inclina la tête. Exactement. La pure et l'incertitude réduisent souvent au silence les observateurs. Pourtant, les ombres qu'ils perçoivent sont précieuses. Dites-moi que vous avez observé ces jours-là. Les mouvements subtils, les interactions, les petits gestes. Et la voix de M. Ashford tremble légèrement. J'ai vu Harcourt s'attarda prise du couloir de l'Aust avant minuit. Il s'y déplaçait comme s'il avait répété chacun de ses pas. Lady Whitcomb y est passée. Apparemment sans s'en apercevoir, mais j'y crois qu'elle le sentit quelque chose. Et le docteur Graves il restait dans le couloir. Jeté un coup d'œil vers la bibliothèque, puis a repris son chemin des détails. J'y les trouvais insignifiants à l'époque, mais maintenant j'y comprends le Poirot esquissa en sauraille. Ah, mademoiselle, si sont précisément les petits détails qui révèlent tout. Vous commencez à percevoir si que vos petites cellules grises, voyantes, les ombres que vous avez aperçues sont les choses de la vérité, qui attendent d'être interprétées.
Iules approachet de la fenêtre et contempla les jardins. Hastings, même maintenant, des mois d'observation permettraient d'y voir plus clair. La nature humaine is certes prévisible, mais subtile. Chaque, ocean lace,